Hi viewers, good to meet you once again. Louis Das from English CC Louis channel. Hope you are all doing well. And I pray so that you will all have a good health and good hygiene, free from all illness. May God grant you many more years to be happy in this world. Okay, come, let's go to the video of today's session. What am I going to do today? I am going to help you to understand the auxiliary verbs. Modal auxiliaries shall, should, will and would. In my previous videos you must have noticed or you must have watched, I dealt with the primary auxiliaries and then the modal auxiliaries like can, could, may, might, must. So 5 modal verbs I discussed already and I had given you a lot of examples, and those who are viewing it for the first time, just click the bell icon and subscribe my channel and improve your standard of English in writing grammar day by day better and better, my dears. Okay, so the first topic today I am going to discuss with you is the auxiliary verb, modal auxiliary verb called shall. Shall. தமிழ்லேயும் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன நடத்த போறேன் அப்படின்னா, அதாவது ஆக்சிலரி வெர்ப், மாடல் ஆக்சிலரி வெர்புகளான ஷல், ஷுட், வில் அண்ட் வுட், இந்த 4 பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஏற்கனவே இந்த வீடியோஸில் நான் பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ் நான் சொல்லிட்டேன். அப்புறமா மாடல் ஆக்சிலரிஸில் கேன், குட், மே, மைட், மஸ்ட், இந்த 5 வெர்பை பற்றி நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு 4 முக்கியமான மாடல் ஆக்சிலரி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா கவனிங்க, வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள், பயனடைங்க. ஓகே, கம் லெட்ஸ் கோ டு தி வீடியோ கைஸ். ஸோ ஷல், this is one of the important auxiliary verb, model auxiliary verbs. So இந்த வெர்பை பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can use it only for one kind of a concept. What is that? That is what is known as suggestion. See? So for this purpose we can use this suggestion. What suggestions we can make? See, for example, if I write an example here, shall I help you? See? Shall I help you? So you can add any objects you want. Shall I help you to carry the bag? Or shall I help you to carry the book? Shall I help you to carry the water? Carry water. See, suggestions only we can make. And we can of course say this to make sure to ask questions also. இப்போ நம்ம கேட்குறப்ப கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கு சில சமயத்தில். ஆனால் இப்போ நம்ம கேட்கும்போது என்ன கேட்குறோம்? Shall I help you அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா? இட்ஸ் a suggestion. Would you like to? வரும், பின்னாடி வரும் நிறைய. ஓகேவா? So this is the only use that we can think of when we think of the auxiliary, modal auxiliary verb shall. இப்போ அடுத்த should பார்த்தோம் அப்படின்னா when we go to the auxiliary verb should there, and this is one of the most used auxiliary verb by most of the people, those especially those who are in power. அதிகாரத்தில் இருக்கவங்க இந்த verb அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இது இட்ஸ் an obligation. It's an obligation. See, obligation, அதாவது கண்டிப்பா நீ இதை செய்யணும், கண்டிப்பா இதை நீ செய்யணும். See, கண்டிப்பா இதை நீ செய்யணும் அப்படின்ற ஒரே கண்ணோட்டத்தில் இதை செய்வாங்க. So therefore people who are in power, they use this kind of verb should, must, and all these verbs they will use very often, especially those who are in high power, those who want to have everything to go perfectly. நல்ல போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கண்டிஷனை போடுவாங்க. But maximum when we want to have a proper and a cordial relationship with other people, it is better that we try to avoid this verb like must and should. See, the must and the shouldங்கிற வெர்பை எந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா because we are not here to
We are not here. We are not here to ask somebody or authorize somebody or order somebody, order someone. நம்ம இங்கே வந்து மற்றவங்களுக்கு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம காரியம் சாதிக்க போகிறதில்ல. அந்த காரியங்கள்லாம் இருக்கும் பொழுது எப்படி வரும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். We know that what will be the result of those. Okay, let's not go into that now. See, now I am just going to help you to understand what is obligation. Obligation சொன்னோம் அப்படின்னா, see when you say obligation, usually what do parents say? Children should obey their parents. See, அதுதான் முதல்ல நம்ம நினைச்சு பார்க்குற எக்ஸாம்பிள். Children should obey their parents. பாருங்க, so children should obey their parents. But we can take this either as an obligation or a compulsion. சரியா? சில்ட்ரன் வந்து குழந்தைகள் வந்து பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரூல்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்போ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ளிகேஷன் தட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் த சில்ட்ரன் தெம்செல்வ்ஸ். இப்போ இதை ஒருத்தட்ட சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால தான் சொன்ன ஆரம்பத்திலே இந்த மாதிரி வெர்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான வெர்பு. பட் த வே வி யூஸ் தீஸ் வேர்ப்ஸ், இந்த வெர்பை நம்ம பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நிறைய நம்ம என்ன பண்ணலாம், tactics கற்றுக்கலாம். நம்ம we will learn more tactics on how to use these kind of verbs and when to use, to whom to use, யார்கிட்ட பயன்படுத்தணும், எப்படி பயன்படுத்தணும், எப்படி நம்ம நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு மேக்காக பயன்படுத்த தெரியும். புரியுதா? ஸோ one is to obligation. You should come to school on time. You should come to school before the bell சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு உதாரணம் வச்சுக்கலாம். ஆப்ளிகேஷன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸுக்கு பயன்படுத்தலாம். See now, second use could be an advice. இப்போ இந்த வெர்பை வந்து எப்படி அட்வைஸ் நம்ம பயன்படுத்தலாம்? Let me see. இந்த வெர்பை வந்து நம்ம அட்வைஸ் எப்போ பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா, let me write a sentence so that you will understand better. See, we should drive carefully. We should drive carefully. This is, of course, we are asking somebody or requesting. We can have a request also, but then this is a kind of an advice that we give to someone whom we know or whom we meet for the first time. See, we advise them not to ride fast on the road. இன்னொரு உதாரணம் என்ன சொன்னா இருக்கு? We should wear seat belts when we drive or when we ride four-wheelers. கார்லாம் ஓட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட்டு அணிய பழகி கொள்ள வேண்டும். அது அட்வைஸ். அப்போ வி ஷுட் வேர் சீட் பெல்ட்ஸ், நம்ம சீட் பெல்ட் கண்டிப்பாக போடணும் அப்படிங்கிறது இது தான் அட்வைஸ். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசேஜஸ் பை விச் வி கேன் திங்க் ஆஃப் யூசிங் த வேர்ப்ஸ் ஷல் அண்ட் ஷுட். Clear? Any doubt? Just go through the sentences once again, my dears. பாருங்க, suggestion you can use the verb shall, and for should, of course, obligation and advice. So depending upon the nature of the speaker, depending upon the nature of the circumstances, we can make use of these words. இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி மாடல் ஆக்சிலரிலாம் பயன்படுத்தி நம்மளாம் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் டுடே. அஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ஆரம்பத்திலே சொன்னது போல ஷால், ஷுட், வில், வுட் பார்த்துருவோம். இப்போ அடுத்தப்ப நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வில்லுக்கு போகணும். ஸோ லெட் மீ ரப் திஸ் போர்ட். வில். ஓகே, ஷால் இஸ் ஓவர், ஷுட் இஸ் ஓவர். ஸோ வில் கோ டு another auxiliary verb, will. Okay, so will is another an important auxiliary verb. See, will. This is also an important auxiliary verb, and we can make use of this verb in 4 or 5 ways, in 4 or different categories. And the first category could be இந்த வில்லுங்கிற verb நம்ம பல விதமாக பயன்படுத்தலாம். முதல்ல நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா கேள்வி கேட்கறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். ரிக்வெஸ்ட், தயவு செஞ்சு இதை செய்யுங்க, அது கேள்வி. இன்ட்ராகேஷன் எடுத்துக்கலாம் அல்லது ரிக்வெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே ரிக்வெஸ்ட்.
ரிக்வெஸ்ட் சொல்றப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம? see for example ஒரு சென்டென்ஸ் எழுத பாருங்க. will you come with me? Will you come with me to go to the airport? Will you come with me to go to the bus stand? So many objects you can add there. பாருங்க இந்த மாதிரி willங்கிற ஆப்ஷனில் வெர்பை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்னா ரிக்வெஸ்ட் தாழ்மையா வந்து கேட்கறது நம்ம பயன்படுத்துறோம். இப்போ இதை வந்து you can take it as an interrogation also. கேள்வி கேட்கறதுக்கு இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். It is used at the beginning of a sentence and it can be used to ask questions. இது கேள்வி கேட்கறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். பட் அதே சமயத்தில் இந்த வாசிக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி உதாரணங்கள்லாம் நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூசர். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன ப்ரெடிக்ஷன்? What is prediction? அதாவது பின்னாடி நடக்க போறத முன்கூட்டியே சொல்றது. என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் நம்ம? இப்போ நான் உதாரணம் எழுதுறேன் பாருங்க, you will understand better. ஒரு உதாரணம் எழுதுறேன், அதை நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும். ப்ரெடிக்ஷன் என்ன? I think it will rain today. I think it will rain today. அப்ப இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாம். I think our team will win the match today. See, சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆக்சுவலா இட்ஸ் a prediction to some extent. அதாவது நமக்கு தெரிந்த அறிவை வைத்துக்கொண்டு இதுதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கெனமா நம்ம சொல்ல முடியாட்டி கூட about 80 to 90% we can say. அதான் ப்ரெடிக்ஷன். அந்த ப்ரெடிக்ஷனை சொல்றது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த will அப்படிங்கிற ஆர்டிகல் நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வந்து ரிக்வெஸ்ட், செகண்ட் இஸ் வந்து ப்ரெடிக்ஷன். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு யூஸ் எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இந்த வில்லுங்கிற ஆக்சிலரி வெர்பை பயன்படுத்திங்கன்னா எப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னா அசம்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அசம்ஷன். அசம்ஷன் அப்படின்னா அஸ்யூம். அஸ்யூம்னா என்னது? நம்ம மனசுக்குள்ளே இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிக்கிறோம். we assume, let's assume that something good will happen today. சொல்லலாம் இல்லையா? let's assume something good will happen today. என்ன அர்த்தம்? let's think something good will happen today. Let's assume, or let's think, or let's hope. என்ன வருதுன்னா சேர்த்துக்கலாம் நீ. that something good will happen today. that something will happen. See, the will வார்த்தை எப்பெல்லாம் பயன்படுது பாருங்க. So something good will happen or something will happen. So it is a kind of an expectation. At the same time, it is an assumption. It is an assumption. Certainly, it is not a prediction. Prediction வேற, assumption வேற. ஸோ அப்போ இந்த ஒரு மூணு வகையில் நம்ம இதை பயன்படுத்தலாம். சில சமயத்தில் இது வந்து விஷுக்கு கூட பயன்படுத்தலாம். விஷ் கேள்விப்பட்டீங்களா? விஷனா என்ன? மற்றவங்களை வாழ்த்துறது. அப்போ will you clean? Will you keep your room clean? சொல்லலாம் இல்லையா? See, will you keep my room clean? Will you keep my room? அதாவது will you clean my room சொல்லலாம். இப்போ இங்கே வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை வந்து என்ன சார் கேள்வி கேட்க பயன்படுத்தலாம்? ஓகே, கேள்வி கேட்க பயன்படுத்தலாம். பட் ஐடியா என்ன பாருங்க, will you keep my room clean? என்னன்னா என்னுடைய ரூம் வந்து எப்பொழுதுமே சுத்தமாக இருக்கும் சொல்லி ஆசைப்படுறேன். இட்ஸ் மை விஷ். அதுதான். ஸோ இன்டெரக்டாக நம்ம சொல்றது. அப்போ விஷ் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம விஷனா வந்து we desire, we would like to அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதான். ஸோ அப்போ இந்த will அப்படிங்கிற ஆக்சிலரி வெர்பை விஷுக்கு பயன்படுத்தலாம். விஷுங்கிறது ஓகே 4 விதமா பயன்படுத்தலாம் பார்த்தீங்க. ஸோ ரிக்வெஸ்ட், ப்ரெடிக்ஷன், அசம்ஷன் அண்ட் விஷ். சி, ஸோ இந்த will அப்படிங்கிற வெர்பு ஒரு நல்ல வெர்பு தான். பட் நம்ம பயன்படுத்துறது விதத்தை பொறுத்து நாம பேசக்கூடிய சென்டென்ஸ் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மற்ற மக்களால். ஸோ we should be extremely aware and careful when we use these kind of words. ஒன்னே ஒன்று பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஸ்கஷனில். ஒன்னே ஊட்டுங்கிற வெர்பு இருக்கு, மாடல் ஆக்சிலரி. அதை மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாருங்க, லெட் மீ ரப் தி போர்டு அழைச்சிக்கலாம். நீங்க பாருங்க. I hope you are all with me. பாருங்க.
எல்லாம் என்னோட தான் இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. பாருங்க அடுத்த வெர்பு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா would. சி இந்த woodங்கிறது ஐ லைக் திஸ் verb would. எனக்கு இந்த woodங்கிற வெர்பு ரொம்ப பிடிக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த would அல்லது could இந்த ரெண்டு வெர்பையும் வந்து they go hand in hand sometimes. இந்த could பத்தி ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான். சி எஸ்பெஷலி இந்த வேர்பு would இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த would வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இந்த woodங்கிற வெர்பை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்களோ யூ கேன் see their simplicity. அவங்க எவ்வளோ ஏழ்மையாக இருக்காங்க. ட்ரெஸ்ஸில் மட்டும் இல்லை, ஈவன் இன் தேர் ஸ்பீக்கிங். Inviting somebody, would you like to come with me? See பாருங்க, would you like to come with me? Would you like to come with me? So actually this is not an obligation. புரியுதுங்களா? This is not an obligation but a request. ஓகேவா? Thank you. ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம் தம்பி தங்கைகளே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ. See you. God bless you.